Welcome to Goa 365's News Now. I'm Manish Parab and these are the headlines. Goa's never-ending garbage issue continues to pile up. Scenic Siridao to Bambolim Road marred by heaps of garbage as authorities turn a blind eye. Chief Minister Dr. Pramod Sawant asserts that 90 to 95% of Smart City project is complete. Says CEO will inspect city within 2 days and finish pending work within the deadline. West Bengal recovers from the wrath of Cyclone Remal. Several fatalities reported across the state, including the capital Kolkata. Coast Guard, NDRF and local emergency services engaged in restoring normalcy. And now for the news in detail. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Monday stated that 90 to 95% of the Smart City project has been completed and that an inspection would be held in the next 2 days. Listen. स्मार्ट सिटीचे काम हे ऑलमोस्ट 90-95% काम जायत येयला. परत एकदा स्मार्ट सिटी सीओ आमचो संजीत इन्स्पेक्शन करतलो ह्या 2 दिसाच्या भितर आनी सगळे बारीक सारीक कितें काम उरलां मेयर आनी तेंचो म्युनिसिपालिटी ह्या सगळ्यांक घेवन ते इन्स्पेक्शन करतलो आनी कंप्लीट करतलो. However, the ground reality seems very different, with some roads still being dug to lay cables and sewerage lines. And while currently the talk is all about roads and sewerage, things such as Wi-Fi, the implementation of AI cameras, e-governance and the works, all part of the Smart City project, are yet to be addressed. Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. The body of 17-year-old who drowned in a canal at Nanoda Bicholim on Sunday was recovered today after an extensive search operation. The tragedy has prompted the government to take action by imposing a complete ban on swimming in water bodies across Goa. Here's our reporter Mahesh Govekar with more on this. काल नानोडा दिवचल हांगा 2 घटना ज्यो घडल्यो. 2 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक हांगा मरण आयलें बुडून. एक चिरेखाणीचेर तशेंच दुसरे जे कॅनलान जो मरण आयल्लो तेचें नांव दीप भाटकर अशें आसा आनी तो धारगळ हांगा रावपी अशें कळ्ळां. जे कॅनलान बुडलेलो तेची सांज मेरेन काल बॉडी मेळूंक नाशिल्ली. आज सकाळी 10:30 वरांचेर ताची बॉडी मेळिल्ली आसा आनी ती पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा अशें आमकां कळ्ळां. आनी आमी म्हणटा की ज्यो वॉटर बॉडीज आसा थंयसर विकेंडाक खूब गर्दी जाता आनी सोरो पिवन तशेंच हे करून मस्ती करून अश्यो घटना घडटात. ताचेर थळावे जे लोक आसा तेंच्यांनी तिडक उक्तायल्ली आसा. एक तर हे भायले लोक येतात आनी तेंच्या वाठारान अशी मस्ती करतात. कालचे दोगूय मेले तेंचे वर्सां फक्त 17 वर्सां पिरायेचे ते आसले आनी अशें मरप ही बरी गोश्ट न्ही. कित्याक तर अशी मस्ती तांणी ह्या वाठारांत करपाक जायना. जे कोण लोक येतात तांकांय तेचो प्रॉब्लेम जाता. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has implored citizens and tourists alike to avoid risky activities that endanger their lives. In addition, he announced that the government will begin fencing abandoned mining quarries in order to prevent such tragic incidents from recurring in the future. आयडेंटिफिकेशन ऑफ द अबंडन्ड मायनिंग क्वॉरीज ओन इन्स्ट्रक्शन दिला की ती फेन्स करपाचे सुरवात जाला. प्रोसेस थोडोसो डिले जालो बट फुडल्या 1-2-3 म्हयन्यांनी त्यो म्हणजे ज्यो सामक्यो लोक पेवपाक ह्या क्वॉरींचेर वयता तेंच्यांनी वयचे न्ही. इट इज टू रिस्की. त्यो खूब खोल असतात आनी भितर पेवपाक कळटा त्या मनीस सुद्दां पेवपाक शकना. म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक विनंती आहा, पेरंट्सांक आनी भुरग्यांकूय बी अशा मायन क्वॉरीन डायरेक्टली जंप करून पेवपाचो प्रयत्न करचो न्ही. आनी त्याच बरोबर आमच्यो ज्यो कॅनल्स आसात त्या कॅनल्सान उदकाचो फोर्स खूब व्हडलो आसा. काल दुर्दैवी अंत 2 भुरग्यांचो जालो. त्याती तेंच्यांनी बी ते खूब लागीं दिसता बट इट इज अ डीप आसा आनी प्रेशर चड आसल्या कारणान कोणीच कॅनलांनी देंवचें न्ही हें आमी सामकें ठामपणीं सांगता. ओके. त्या खातीर बाकीचे आमचे मायनींग पीट आसतले किंवा थंयसले वॉटर पंप जे आमी लावन दवरल्या उदक चड जालें जाल्यार काडपा खातीर ते अलर्ट केल्या. वॉटरफॉल हे जे आहा पळय न्ही लोकांनी प्रिकॉशन्स घेवची. वॉटरफॉलाचेर पावसान कोणीच न्हांवपा खातीर देंवचें न्ही. ते फक्त पळोवपा खातीर आसता. लोकांक उमेद जाता आनी लोक न्हांवपाकूय देंवता. इट इज टू रिस्की.
ती आमकां म्हणजे सगळी कडेन प्रत्येक वॉटरफॉल काय सरकार सेक्युरिटी आनी हें तें दवरूंक शकना, पण हांव लोकांक आनी ट्युरिस्ट येवपी आव्हान करता, ज्या ज्या जाग्याचेर रिस्की आसा थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या वतीन आमी बोर्ड जो आसा पळय न्ही, इट इज अ रिस्की टू फॉर द स्विमींग म्हणून जो तो बोर्ड आमी लायतले, थंयसर लोकांनी देंवचें न्ही. Mahesh Goekar, Manish Parab, and Bhakti Pai Bargi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Garbage has been a never-ending issue in the state, and while the root cause is unclear, the question remains: why is no action being taken? Despite proven measures like heavy fines and CCTV cameras, many rural areas continue to suffer from littering. Here's Vincent Rosario with one such example near Siridao. आता आमी आसा ते ही आतां हांव तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता ती वे फ्रॉम श्रीधांव. तो तूं श्रीधांव सटयां बांबोलीम वयतलो जाल्यार हो इंटरनल विलेज रोड. सो श्रीधांव सटयान तर तूं बांबोलीम वयतलो जाल्यार हो रोड आहा फ्रॉम श्रीधांव हेजेर बिचा कडेन सटयां तूं हिंगा वयता बांबोलीम नियर ग्रँड हायत ऑर बांबोलीम बीच रिसॉर्टाक वचपाचो हो रोड वाया श्रीधांव सटया, श्रीधांव विलेजीन सटया. आनी हिंगा जायतेच ट्युरिस्ट येता, इवन आमचे नॅशनल ट्युरिस्ट येता, वो हिंगा लोकल म्हणजे गोंयकार हिंगा बिचाचेर हे सायडीक न्हांवपाक वयता. आनी तुमकां दिसतलें हिंगा जायते मोटरसायकली गाडयोय आहा. आनी ही आतां पळय हिंगा, सो ह्या लोकांक हिंगा कोण वयता बिचार वो हे सायडीक कोण पासार जाता पळय तांकां हिंगा पळय म्हाज्या फाटल्यान तुमकां कितले गार्बेज हिंगा दिश्टी पडटा. आनी ही गार्बेज बेश्टी एक सिंगल बॅग उडयलेली न्हू, वो कोण वाटेन वयता आसतना एक बॉटल वा उडयलेली न्हू, पूण सामकी भरून हाडलेली हिंगा गार्बेज. सो ही भरून हाडून हिंगा उडयलेली पळय ती गार्बेज. आतां हे सायडीक तुमकां फाटल्यान दिसता तो रोड टू वो आमचो ग्रँड हायत हो बांबोलीम बीच रिसॉर्टाचो रोड हो. सो फ्रॉम श्रीधांव टू हे सो हे सायडीक फाटल्यान दिसता तो हे सायडींतल्यान तुमकां सामकें बांबोलीम बीच रिसॉर्टा कडेन पावता वो ग्रँड हायता कडेन. आतां हिंगा पळय तुमी लोक मोटरसायकलीन अशे कितलेच हिंगा बिचार वयता. ही पळय तुमकां हिंगा मोटरसायकली दिश्टी पडटा पार्क केल्ल्यो आहा. सो तशेंच तुमी हे सायडीक पळय हिंगा कार हें दवरून लोक कित्याक सी शेल म्हणून हिंगा ते पळोवपाक येताय ह्या बिचाचेर हिंगा. सो हे आतां स्पेशल पळय ही एक लोकल गाडी ती MH. सो आनी ही आतां हिंगा गार्बेज हिंगा पळय आतां मातशी फुडें आनी कितलीच आहा पळय ती. सो आतां हो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क ही जावं श्रीधांव पालेम ओ कुर्का बांबोलीम पंचायत लोकलांची घरांनी भोंवन गार्बेज कलेक्ट कोण ना जाल्यार ओके. सो कोत्ता जाल्यार ही गार्बेज खुंयची आनी ही गार्बेज कोत्ता जाल्यार हें इतलें हाडून उडप. सो हे उडयता कोण आनी हेजेर कंट्रोल कित्याक ना, वो हेका कोण धरना वो कांय विचारना. ही आतां पळय हिंगा कितली गार्बेज. आनी रस्त्या सायडीक. सो आतां हो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क. सो हे आतां तुमी पळयात कसली कसली हिंगा गार्बेज आहा पळय ती. सो व्हडलो आतां क्वेश्चन मार्क. गार्बेज कलेक्ट करता जाल्यार लोक हाडून उडयता आनी हाडून उडयता तो ह्या गांवांत खंयचो भायलो लोक हाडून उडयता पळय तो व्हडलो एक क्वेश्चन मार्क. हे पळय हिंगा पोतयो भरून उडयलेल्यो आहा आनी तितून कितें आहा आनी कितेंय जावंक शकता. सो हेजो रिस्पॉन्सिबल आतां कोण आसतलो कितेंय हाडून उडयत जाल्यार हिंगा. आनी आतांच हेंचांनी कितल्योच केसी जाता. हे तुमी पळय हिंगा झाडांनी सगळ्याक भितर गार्बेज उडयलेली आहा आनी पोतयो भरून. आनी हे एक एग्जाम्पल हिंगा. सो हे भाशेन सगळे आनी हिंगा घाण पडलेली आहा. सो हे आतां पोतयांनी कितें आहा तें कोण सांगतलो. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365. Tragedy struck Kolkata as a 51-year-old man lost his life due to a wall collapse, one of many incidents marking the widespread destruction caused by Cyclone Remal across West Bengal. Here's more.
On Sunday night, Cyclone Remal made landfall between the coasts of West Bengal and Bangladesh, leaving a trail of devastation. Torrential rains and powerful winds wreaked havoc, uprooting trees, damaging electricity poles, and causing extensive property damage and road blockages. One fatality was reported in Kolkata's Entally area, where Mohammad Sajib was killed after a cement tile fell on his head. The cyclone's impact was severe, with heavy rains resulting in 144 mm of rainfall in Calcutta alone, leading to significant waterlogging in many low-lying areas. Transport services were heavily disrupted. Train services were cancelled in many areas, and flight operations at Calcutta Airport was suspended until 9 am Monday. Despite resumption, delays and cancellations continue. Metro services are running on truncated routes due to waterlogging between Park Street and Esplanade stations. Municipal authorities and disaster management teams are working to clear debris and restore normalcy. A red alert has been issued for Murshidabad and Nadia districts, with predictions of 7 to 20 centimeters of rain. 8 other districts, including Calcutta, are expected to experience thundershowers and gusty winds up to 80 km an hour. The Indian Meteorological Department has reported that Cyclone Remal has weakened into a cyclonic storm and will continue to weaken throughout Monday. However, stormy winds and heavy rains are still affecting the region. Subhashish Govekar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Conditions are likely to become favorable for monsoon onset over Kerala in the next 5 days, the Met Department said on Monday. The only thing that could affect this state right now is Cyclone Remal that's over the Bay of Bengal. But if all goes smoothly, Kerala will get its first showers in the next 5 days and Goa about a week after that. This year, we are anticipating an above normal monsoon brought on by El Nino. The season should begin in early June and run through July and August before ending in late September. Now we have the full breakdown of this week's forecast. Now Cyclone Remal, while over the Bay of Bengal, will affect the weather here in Goa. Skies will remain cloudy for most of this week, with the sun only peeking at us through occasional breaks in cloud cover. Temperatures unfortunately aren't going to drop. Highs will be posted in the mid-30s while the lows remain between 26 and 28. On Tuesday, the maximum and minimum are forecast as 34 degrees Celsius and 29 degrees Celsius respectively. Make sure that you're consuming enough fluids and electrolytes because the risk of heat strokes is extremely high at this time. That said, a few parts will get light showers in the next few days. Not enough to cool off the rising temperatures, but enough to necessitate carrying an umbrella or a raincoat. Light showers very likely for the next 5 days until 2nd June. Maximum and minimum temperatures on Tuesday 34 degrees Celsius and 29 degrees Celsius respectively. Foggy conditions expected early Tuesday morning. Early morning commuters want to stay alert. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.